Labas vakaras, aklojo pasimatymo klausytojai ir taip pat mūsų žiūrovai. Grįžtame su Irma pas jūs vėl su gerom nuotaikom ir tęsėme savo pažintį su dalyviais pirmą kartą vyksiančio dainų konkurso Low Vision. Good evening, everyone. Labas vakaras visiems. I'm so happy to greet you in our virtual journey where we travel around the countries that will take part in the first organized International Low Vision Song Contest. And we want to let you know these beautiful people who will represent their countries in this contest. Liko lygiai savaitė. Jau kitą penktadienį mes rinksimės taip pat panašių laikų ir turėsime galimybę stebėti visus 17 pasirodymų, 17 nuostabių dainų turėsime galimybę išklausyti ir išgirsti taip pat ir dalyvius, kiek žinau. Taigi liko laiko visai nedaug, o mes, kad jums tas laikas neprailgtų, žinoma, su Irma pasistengsime nei vienos dienos jūsų neapleisti ir toliau pažindinti su likusiais dalyviais. Only 1 week left till the great final starts, and next week, almost the same time, we will be already watching the final, which will be hosted by German Federation for the Blind and Visually Impaired People and also Views International, and we will hear all the songs with which we are trying to make you familiar. Šiandien su Irma labai toli nukeliausime vos kelias šimtus kilometrų į kaimynę Lenkiją. Tai yra pasikviesime į svečius mūsų puikiuosius kaimynus, jie jau prisijungia prie mūsų. Ir Lenkijoje nacionalinę atranką organizavo neregių organizacija, kuri vadinasi Polski Związek Niewidomych. Berods taip. Ir mes turime ryšį su šios organizacijos atstovais, tai sveikinamės su Rafael ir Dorotė. So today we traveled actually not so far. We are in the neighbor country, Poland, and we have members of the organization which was organizing the event, the pre-selection process in Poland, Dorota and Rafael. Dorota is on her way now, so we are not sure if we will be able to hear her, but still, Dorota, could you say us a few words about this beautiful organization which organized the pre-selection in Poland? Dorota, gal galite pasakyti kelis žodžius apie šią puikią organizaciją, kuri organizavo atranką Lenkijoje? Hello, I'm still here and I can hear you well. So I work for Polish Association of the Blind. It's a nationwide non-profit. Our mission is to help in the sight. We carry out projects mainly focused on health and social rehabilitation. Moreover, we assist in raising, training, and maintaining guide dogs. We do Erasmus Plus youth exchange projects and any other projects that are that bring together partially sighted and the blind. So a few words about our organization. Thank you so much, and we could hear you, so that's really amazing. That's perfect. Su mumis sveikinasi Dorota, sako, kad jai malonu mus girdėti. Ir ši organizacija Lenkijoje taip pat, kaip ir daugelis tų, kurias jau turėjome galimybę jums pristatyti, rūpinasi neregių ir silpnaregių teisių ir gerovės užtikrinimu Lenkijoje. Jie vykdo įvairius socialinės reabilitacijos projektus, taip pat gelbsti ir kitose gyvenimo srityse regos negalią turintiems žmonėms. Na ir žinoma, vykdo gausybę projektų. Ir vienas iš jų taip pat buvo ir ši nacionalinė atranka. O ar dažnai tenka organizuoti kokias nors atrankas, rengti konkursus? And now we would like to ask you, I don't know, Rafael or Dorota will tell us, do you often get to organize such these type of pre-selections to big international
contests? Well, I would add something. Since I've been working for 12 years for Polish Association of the Blind, that kind of competition is the first I've experienced while working for PZN. But we also do some pre-selections to our project. We select candidates if we invite them for youth exchange or voluntary action activities abroad, or for different activities or projects. Rafael sako, kad jis jau organizacijoje dirbo 12 metų ir iš tikrųjų tokio lygio arba tokio pobūdžio konkursas organizuojamas yra pirmą kartą, nors jie žinoma, kad organizuoja ir daug kitų projektų ir daug kitų atrankų kitiems konkursams. Paklauskime, ar virtualus gyvenimas yra įprastas ir kaip sekėsi neregių bendruomeniai atlaikyti šį iššūkį, perkelti savo gyvenimą į virtualią erdvę. And what can you say about this virtual point of view of organization? Did your organization face any challenges moving the life to this virtual space? I mean, the blind and visually impaired people communities, to organize something virtual. Do you think it was additional challenge? I think this is an interesting initiative. We are all now in the virtual world because of coronavirus, and so we are all already used to it, to these conditions. And I think this kind of event organized online has additional value for other users, since many people may observe the contest next week because they will be online, and it would be more difficult for everyone to come to the main hall or somewhere abroad to observe competition. So even if it's online, it means more opportunities for blind and low vision people. Sako Rafael, kad mums taip pat reikėjo prisitaikyti kaip ir visam pasauliu prie koronaviruso sukeltos situacijos, bet tai nėra vien tik tai trūkumai. Žinoma, kad tam tikrą prasme galime sakyti, kad ir laimėjome šio bei to, todėl kad mūsų susitikimas virtualioje erdvėje suteikia didesnės galimybės pakeliauti ir didesnės galimybės stebėti tą renginį, kad ir kur bebūtumėm. Todėl kitą savaitę žmonės, kurie galbūt negalėtų atvykti, žiūrėti gyvai, stebėti gyvai konkurso, galės prisijungti ir jį stebėti, ir tai yra puikus privalumas, dėl kurio aš labai labai sutinku. Tikrai taip, aš irgi pritariu, kad ne vien kalbant apie muziką, apskritai, man atrodo, pasaulis, nepaisant tos sunkios padėties ir aišku, yra ir susirgimų, ir netekčių, bet sugebėjo pasaulis pamatyti, kiek yra galingos iš tikrųjų technologijos ir kiek jos gali daug suteikti. Šiandien ir mes su tavim keliaujam dabar po visas šalis. Taip, taip. Aš, pavyzdžiui, tavo fone girdžiu kažkur paukščius ir net neįsivaizduoju, kuriam pasaulio kampe tu dabar esi, bet girdžiu tave taip, tarsi tu būtum šalia. Žinai, ir man dar smalsus yra vienas dalykas. Mes kiek kalbiname atstovų, jau jeigu nesumeluosiu, Lenkijos atstovų yra 10. Ir kai klausdavom apie nacionalinę atranką, išgirsdavom įvairiausių formatų. Vieni rinkdavo labai griežtą žiūrį iš tam tikrų specialistų, kiti balsuodavo tiesiog internetu. Kažkas, kaip pavyzdžiui, Belgija vieningai nusprendė, kas atstovaus jų šalį. Paklauskime, kaipgi ta atranka vyko pas mūsų kaimynus ir kiek jie dalyvių sulaukė. Taip. It's actually Poland. It's the 10th country where we traveled, and me and my colleague, we were talking that we are also enjoying the positive sides of this virtual world. We can also travel and meet participants from different countries, which we would not be able to do if we needed to fly everywhere. But so talking about this contest, how the pre-selection was done in Poland, because we heard so many different formats and variants which organizations chose to select their participant. How did you choose to organize this?
Well, when we decided to join the okay, Dorota, go on. Oh, maybe I will help. Hear me well? Yes, we don't hear Okay. you. Okay, so maybe Rafael can continue. Okay, when we decided to join the competition, we made a kind of announcement, also, of course, via internet in different Facebook groups on our website, and that we were waiting for proper, good candidates to represent our country. I can only add that we've received 5 applications until the 7th of May. And yeah, at the beginning of this week, our jury chose the winners of the pre-selection. Do you think is much for such country as Poland, or maybe you had more musicians, but they didn't find time to send their applications? What do you think? I think there are lots of talented singers in our country. For example, we do conduct festivals, music festivals, and there are lots of applications, but maybe it's because it was very sudden. Nobody expected it, so that's why we didn't have and people didn't have enough time to write their songs. Maybe this is the reason why we have only 5 applications. But still, 5 is better than nothing. So yeah, exactly. I am happy with that figure, because also finding 5 people and then selecting the winner to represent our country is also challenging. You know, because it was not only important that the singers would be good in music, but they also needed to have the piece which was written also by visually impaired people. So this is, I think, also some challenging point, and maybe some good artists, they just were not prepared. Let me translate to our listeners. Taigi mes kalbėjome, kad Lenkijoje taip pat buvo visose platformose išplatintas pranešimas, visose Facebook grupėse. Ir ši žinia pakankamai vėlai nukeliavo į Lenkijos organizaciją, todėl jie sulaukė 5 paraiškų. Tuomet aš paklausiau, kaip jie mano, ar tai yra daug ar mažai, tokiai šaliai kaip Lenkija. Dorota sako, kad Lenkijoje yra labai daug gerų muzikantų, šaunių, talentingų dainininkų, neregių bendruomenėje. Tiesiog viskas buvo pakankamai staigiai organizuojama ir atsiliepti reikėjo labai labai greitai, ir todėl turime 5. Tuo tarpu Rafael sako, jog ir 5 yra labai daug, ir aš su juo pilnai sutinku. Taigi, kaip jie iš tų 5 atrinko, kas turi dalyvauti? So how did you select from these 5 singers? Was it a hard decision? Who took that decision? Well, we found a few specialists, music specialists, who have chosen the finalists. It wasn't very easy. However, I heard that Zuzia's and Rock's song was really catchy, and this is the reason why they decided to choose this song. And yeah, I guess that's really amazing. I think it's a very good decision. Yes, I also agree. And I'm very happy for this decision, because it allowed me to meet my friends. So, yeah, it's a small world. Yes. Taigi, sako, kad tikrai nebuvo lengvas tai procesas, ir žiūri sudaryta iš muzikantų, profesionalų, pasirinko būtent šią dainą, nes jų nuomonė ši daina ir yra verta ir turi atstovauti Lenkiją. Dar norėčiau paklausti, Rafael minėjo, kad jis pakankamai seniai dirba organizacijų 12 metų, tai tikrai žmogus turintis patirties. Tai noriu paklausti, Rafael, ką turėtumėm padaryti kiekvienas mūsų, kad šis konkursas Low Vision taptų tiesiog nuostabia kasmetinė neregių ir silpnaregių tradicija, kaip manot? Rafael, what do you think? What we should do, each of us or each organization, what should do
because you told that you've been working in the organization for 12 years, that this tradition, that this contest would become a tradition, would grow to a big and long-term tradition? I think the starting point is to begin, and we've already made that starting point. We've already begun the competition. Next week, we will know the winner, and if the winner will be good, if the winner is good, and the competition has nice coverage, then we should repeat it next year, and then repeat it each year, so it will gain popularity and will be a kind of tradition every year. Thank you. Taigi Rafael sako, kad mes jau padarėme daug, mes jau suorganizavome ir jau kitą savaitę visi kartu prisijungsime prie finalo, kuriame džiaugsimės gražiais pasirodymais. Ir jeigu daina, kuri nugalės, bus pakankamai stipri, jeigu ta daina sukels žmonėms daugybę emocijų ir skambės, ir kitais metais galėsime organizuoti konkursą ir dar kitais metais. Ir mes užsiauginsime savo auditoriją ir tiesiog paversime tai puikia, gražia tradicija, ko aš ir linkiu. Labai ačiū, labai dėkojame tiek Rafael, tiek Dorotė už pasidalinimus. Thank you so much, Dorota and Rafael, for your feedbacks. Na, o dabar You're noriu welcome. pasisveikinti su nacionalinės atrankos nugalėtojais, tos, kurios išrinko muzikos ekspertai. Tai yra žmonės, jie yra ne vien muzikos kūrėjai, bet tuo pačiu ir šeima, sutuoktiniai, Rokas ir Žiuža, taip? Zuzia, yes. Zuzia. Rok and Zuzia became the winners of the national pre-selection in Poland and will represent Poland in this wonderful Eurovision Song Contest. Rokas ir Ziuža atsiuntė puikią dainą, kuri vadinasi Face the Challenge, ir iš karto noriu paklausti, kokius iššūkius jam teko sutikti, kad gimtų tokia melodinga ir jautri daina. Rok and Zuzia, first of all, thank you for your very strong and touching song. And its name is Face the Challenge. So we would like to know you. We would like to ask you, because we know that you are partners not only in music, but also in life. What challenges did you need to face, or what challenges people need to face so that they would they can be born in such a beautiful song? Right, that's what I wasn't really prepared for, because this is actually this is a song about how I changed my attitude towards life. And I've always treated many things as challenges. But as I said, I've changed my attitude for a much more positive one, because before my problem was I used to focus on what I didn't have instead of making the best of what I did have. And of course, I kept doing it without realizing it at all. And I've known it's the best to be positive and so on, but I just couldn't do it. And then I think this started when the first lockdown was announced. Rob and me grew together even more, if that's possible to imagine. But yes, well, I heard lots of sad COVID stories, and I thought, wow, I really need to appreciate more what I have. And I started doing it, and suddenly I noticed so many amazing opportunities and great people around me too. And I'm just feeling much happier now, and just everything's so much more exciting. Taigi, Zuzia sako, jog tai buvo labiau galbūt ne kaip jų šeima susidūrė su kažkokiamis, nes face the challenge tai reiškia sutik iššūkius, pasitik iššūkius. Taigi tai yra, dainoje kalbama labiau ne apie iššūkius, kuriuos pasitiko Rokas ir ji kaip pora arba kaip muzikantai, bet apie jos asmeninį iššūkių pasitikimą. Ir sako, labai dažnai aš galvodavau apie tai,
ko neturiu dėl įvairių aplinkybių, pamirždama tai, ką turiu. Ir kai prasidėjo pirmoji COVID-19 banga ir pirmoji izoliacija, pirmasis karantinas, aš turėjau labai daug liūdnų istorijų susijusių su šia pandemija. Ir tik tai tada pradėjau savo sakyti, tu turi atkreipti dėmesį į tai, ką tu dabar turi šalia savęs ir mažiau galvoti apie tai, ko netekai. Aš manau, tai yra tiesiog labai jautri ir labai subtili žinutė. Tikrai taip, labai gili mintis. Iš tikrųjų, mes dažnai nevertiname tai, ką turime. Bet pakalbėkime gal šiek tiek apie linksmus dalykus. Aš turiu tokį keistą klausimą, labai ilgai svarsčiau klausti ar neklausti, bet vis dėlto, ar išdrįstumėt papasakoti mūsų klausytojams, ką pradėjote kurti pirmiau, šeimą ar muziką? You know, your message which you've shared, or the story of the song, is really very emotional and very sensitive. And me and my colleague, we were just, very thoughtful, and it brought us our examples of life. And then my colleague said, let's talk about something not so sensitive. And he said, I was hesitating whether I could ask you this or not, but maybe you would share with our audience what you started doing first, which part was essential in your life. Did you start creating music together first, or you started creating family together? And can you compare these ways? I think families first. We met 8 years ago, and the first thing, if we fell in love, we haven't sung till Christmas, after Christmas 2013, when I came to Poland for the first time. I'm Slovenian by birth, so I lived in Slovenia till 5 years ago. And when I came there to Poland after the Christmas holidays, after Christmas, we were, we would sing, Silent Night in 4 languages or whatever. But yeah, first is family, and we sing when the need occurs to sing, I guess. Wow. Taigi Rokas ir Zužė susitiko prieš 8 metus. Rokas yra iš Slovenijos. Ir jiems reikėjo prisitaikyti prie tam tikrų ir kultūrinių dalykų, bet pirmiausia, sako, manau, kad mūsų poroje gimė šeima, ir tada, kai mūsų tas santykis ir tas ryšys taip sustiprėjo, kad mes vienos kelionės į Lenkiją metu per Kalėdas tiesiog supratome, kad mes galime dainuoti Tylią naktį 4 kalbomis, mes galime suprasti vienas kitą iš vienintelio žodžio, taip ir muziką pradėjom kurti kartu. Bet iš tikrųjų tai yra taip, net nežinau, taip simboliška, kad tas toks ryšys ir supratimas atsirado būtent per tokią šventę, per Kalėdas. Ir kadangi jau pakrypo kalba apie muziką, papasakokit šiek tiek plačiau, apie ką jūsų muzika, ką jūs labiausiai mėgstate kurti ir kaip gimsta ta jūsų muzika. So it's really very symbolic and very nice that you can start your story from the Christmas. Could you please tell us about what is your music and how your music comes to your hearts? Because you are combining 2 different cultures, your stories, your experiences, but what is that point from which the music comes and what it is about? Wow, we're into different music styles. I like sung poetry a lot, as well as some more sophisticated popular music, some folk music, like, for example, from the Jewish tradition, and Rock's more into, okay, maybe he'll say this himself. Yeah. Yeah, I like blues rock. I
I like lots of the traditional jazz, Dixieland, swing, and the I will Slovenian get these and titles. Let me so-called translate. folk popular music. Taigi, sako Rokas ir Zūžė, kad mums visų pirma reikėjo suderinti du skirtingus muzikos stilius, nes Zūžė sako, man labai patinka tradicinė žydų muzika, man labai patinka ir popsas, ir įvairūs tokie stiliai. Rokas tuo tarpu sako, kad man patinka džiazas, patinka bliuzas, patinka tam tikras rokas ir kaip matome, jie turėjo daug skirtingų stilių suderinti, na tai ir kaip jiems sekasi tą padaryti, paklauskime. Okay, so you both have different music tastes, and how you merge them, and what then you get as a result, which style? Yeah, that's the tricky part. I actually don't know what happens. I don't know what happens. It's really difficult to say because we would like to restrict ourselves to one genre only anyway. So we simply do whatever there's a need for. And if we like it, then we do it, let's say. Zūžė ir Rokas sako, kad mums būtų pernelyg sunku pasakyti, kokia yra mūsų muzika ir koks stilius iš jos gimsta. Mes tiesiog pajuntam kažką ir tada pradedame muzikuoti. Ir koks stilius gaunasi, jis gaunasi labai labai įvairus. Bet visų pirma, jie pajunta ir neprisiriša prie jokių taisyklių. Puiku. Tai tikriausiai muzika diktuoja jiems stilių, o ne jie pasirenka. Ir žinai, ir čia toks man šovė į galvą žodžių žaismas, puikus gaunasi rokas, kuris mėgsta roką. Taip. Iš tikrųjų, mes vėlgi šiek tiek parinkome informacijos ir toks klausimas gimė šioje dainoje, kurią netrukus išgirsite tiek jūs, mėly žiūrovai ir klausytojai. Zūžė dainuoja viena, rokas tik groja, bet mes žinom, kad rokas turi puikų, melodingą ir labai fainą balsą, tai ir norime paklausti, Rokai, kodėl nedainavote kartu? We know that you both also create and sing as a duet. You sing often together. And in this song, we will hear Zūžė only singing, and you, Rok, stay somehow only as accompaniment maker or producer. That's what I like best. That's what I like best. Oh, you like it best. Yeah, I like best to be in the shadow. And one of the other things I like is creating harmonies. You know, I like harmonies a lot. So this is kind of a dream job. When I don't need to think about singing, I just think about harmony, how to do this, how to make the best accompaniment. So yeah, it's really my greatest pleasure, actually. Rokas sako, todėl, kad man labiausiai ir patinka groti ir kurti harmoniją. Ir kai nereikia man pačiam galvoti apie dainavimą, tai tada aš jaučiuosi laimingiausias muzikoje, bet vis dėlto paklauskime, kur galima išgirsti jų dainų, kai jie kartu dainuoja ir turbūt vis tiek tų dar bus labai įvairių. Guys, but do you have any channel where you publish your songs, where people can hear your different styles and different songs? And I am sure, Rok, that you also like to sing, because I heard you singing. You do it lovely. So where our participants can find your music when they love it? We have a channel. Yeah, sorry. Go ahead. Yes. We have a channel which we started around 2 years ago. It's just called Rock Mulets. So nothing creative, but maybe it's just simple. And yes, we just recorded different songs there, and we're planning to do some more. But there's also one more reason why Rok isn't singing in the song. Okay. So the point is, it was basically my idea, and it was composed by me for my voice especially as well. I mean, of course he could sing it, but it was like tailor-made for me. Okay. It was your story, but Rok helped you to tell it, right? To tell. And yes, exactly, and to harmonize it. Yeah, and the other reason I'm not singing is I forget the lyrics. Oh. I keep forgetting lyrics all the time. So no.
Taigi Rokas ir Zužė turi YouTube kanale savo vietelę, kur galėsite atrasti ir daugiau jų muzikos. Tas YouTube kanalas vadinasi Rock Mulet. Mes būtinai parašysime komentaruose, kaip jis vadinasi, ten galėsite užsukti ir daugiau jų dainų pasiklausyti. Jis buvo sukurtas prieš 2 metus. Zužė sako, kad aš dar turiu vieną priežastį, dėl ko šioje dainoje negirdite, kaip dainuoja Rokas. Sako, šią dainą sukūriau aš ir ta istorija, kurią pasakoju, yra labai asmeniška nuo manęs. Tuomet aš pasakiau, kad Rokas turbūt padeda tą istoriją tiesiog išpildyti, yra kaip palaikomasis partneris ir jie su manim labai sutiko. Tik Rokas dar pridėjo ir dar viena priežastis, dėl ko aš šį kartą nedainuoju, kad labai pamirštu dainų žodžius. Sako, man tiesiog yra per daug sunku juos įsiminti ir aš dažnai juos pamirštu. So we will definitely write the title of your YouTube channel where our listeners can hear more of the music, guys, which you create. I wanted only to ask, usually I used to hear you singing covers, but when did you start composing your own songs? Oh, well, that's where we also might be different from the rest of the participants, because I composed this song especially for this competition. Oh, So she started now. Yes, I started now because I like international events so much. That's, that's the reason why I created the song. okay. I'm not sure it would be written otherwise. Not yet, at least. Wow, that's amazing. Taigi, aš paklausiau Zužės ir Roko, nes žinojau juos taip pat atliekant daugybę nuostabių perdainavimų, tai yra, jie dainuoja daugybę nuostabių jau sukurtų dainų, taigi aš ir paklausiau, kada jie pradėjo kurti savas, nes mes jau nebuvom susitikę daugybę metų, ir Zužė sako, kad šis konkursas ir buvo pirmasis, kuriam aš sukūriau dainą, nes labai mėgstu visokius tarptautinius konkursus ir iki tol man to neteko daryti, bet galbūt tai bus nauja pradžia jų kūrybinėme, jų muzikinėme kelyje. Aš tai manau, kad tikrai tai turėtų būti, ne tai, kad turėtų būti, bet kad tai bus nauja pradžia ir tiesiog užtenka pasiklausyti dainos ir štai vėl konkursas daro labai, labai nuostabius dalykus. Jis tarsi pagimdo naujus atlikėjus, padeda atskleisti savo talentą. Arba netgi kompozitorius. We are saying that now we are sure that from this start you will start composing more because now we see what the wonderful result you've got, and it's the sign for you to not stop and to create the challenge. further as a composers. You are doing very well. Aš dar norėčiau paklausti, Zužė, jūs šioje dainoje grojate mušamaisiais kažkokiais, aš kadangi labai paviršutiniškai išmanau muziką, gal galėtumėt papasakoti tiek man, tiek mūsų klausytams, kas tai per instrumentas? Also, Zužė, you play in this song with a very interesting drums instrument. What is this instrument? I mean, we didn't understand what is it. Rock plays the guitar. And what do you play with? How you do that rhythm sound? I play the cajon, and this is a big cajon. It's a big chest you sit on. And you can produce different sounds, like some basic drum sounds, like bass and snare sounds, but also something in between. And I also have a few accessories which can produce other kinds of sounds. Where did you get this? This was actually tailor-made, but they could also be bought in shops. There are 2 or 3 most famous firms. This is a South African rock instrument? Spanish, Sorry, South yes, African. I thought it was Spanish. Cajon in Spanish, it means a bedside table or a small chest. Yeah. Yeah, because it looks like such a small bedside table. Yeah, it's like a bedside table. And the first ones were actually made out of very simple, very poor bedside tables. They weren't used anymore, so the little doors would be nailed shut, and you would bang on those doors. Okay. Yeah, it's also much more gentle than the drums, and I could carry it around.
Yeah, and easily. it's a street instrument. Yeah, I mean, originally it was a street Originally, yeah. instrument. Yeah. But now there are Wow. different kinds. I think my colleague now is interested in this type of instrument and will start searching for it. Manau, kad Andžėjus dabar jau pradės ieškoti šio instrumento. Taigi tai yra... Oh, so that's the time to advertise cajons. Yeah. Cajons. Ah, yeah, yeah. Yeah, that's where my cajon comes from. Zuzė su cajon, tokiu instrumentu, kuris atsirado Ispanijoje, dar taip pat buvo spėjama, kad galbūt Pietų Afrikoje, bet galbūt vis dėlto Ispanijoje. Tai yra tiesiog, galima būtų pasakyti, iš apversto stalo pagamintas instrumentas, mušamųjų instrumentas, kuris turi keletą garsų, ant jo galima atsisėsti kaip ant kėdės ir tiesiog juo muzikuoti. Jūs išgirsite, kaip nuostabiai, kaip talentingai tai daro Zuzė. Na ir pabaigai, kaip visada, mūsų tradicinis klausimas, kurį mes užduodame visiems savo kalbinamiems atstovams, tai koks yra jūsų ateities, kokia yra jūsų svajonė arba koks artimiausias ateities planas? Galbūt galėtumėte su mūsų klausytojais pasidalinti. And we have a final question for all our participants because we are very interested in dreams and plans. We know that the dreams that our participants tell to us, they come true. Yeah, this is for sure. This is a very serious magic we do. So could you share some of your dreams or some of your future plans? Now no one knows who to start. Zuzia? Oh, wow. So, how about improving my Dutch? I've been learning Dutch since February. And well, of course, this is not about music, but I adore foreign languages. And I'm getting help, but of course, it's not easy for me to speak the language yet. And I'd like to be more fluent in it. So that's definitely one of my dreams. Wow. And you, Rock? I know that we, promised this in church, but I want us to love one another for the rest of our lives, and die as little apart from one another as possible so that the other one won't suffer. Wow. Wow. Wow, how touching. Now I want to cry. Okay, let me translate. Taigi, Zuzės yra svajonė arba tikslas, nes aš jiems pasakiau, kad visos svajonės, kurias pasako mūsų svečiai čia, jos išsipildo, tai yra tikras burtas. Ir Zuzė sako, tiesiog norėčiau pagerinti savo olandų kalbos žinias, aš mokausi tos kalbos, man patinka mokytis kalbų ir dabar mano tikslas, aš ten koncentruojasi. Rokas tuo tarpu pasakė, kad aš norėčiau, žinau, kad jau mes tuos įžadus esame davę bažnyčioje, bet tiesiog norėčiau, kad iki pat gyvenimo galo būtumėm kartu ir mylėtumėme vienas kitą ir kad mirtumėme tokių mažų skirtumų vienas nuo kito, koks tik tai įmanomas ir kad būtumėme nutolę vienas nuo kito iki gyvenimo galo taip mažai, kaip tik tai įmanoma nutolti. Tai toks jautrus užbaigimas šiandieniniam mūsų susitikimui ir iš tikrųjų jis yra neįtikėtinas ir mes dabar su šia susimastymo gaidelė klausysimės dainos pasitik savo iššūkius. Taip, Thank you so much. Thank you so much, Zuzia and Rob, for coming and letting us to know your history more, to know your story more, and to know your song more. And now I am sure that our listeners will hear it also in a different way. Thanks as well. Thank you. Thank you. Thank you. Taigi, sometimes I wonder about my life on the whole, and what I managed to achieve. I recall those precious moments when I seemed to have control, as well as those when